Very powerful car. 4,000 engine. Surprises Ferrari. Admit Mangati sir, no shit. Very powerful car. ಅನ ಕಡಿಮೆ ಬರೋದು ಇದು ನನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಇವತ್ತು ಇದೆ ಗಾಮಿನಿ ಸಿಂಧ ಏರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ವರ್ಮ ಪೇಪರ್ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಏರ್ 5 ಏರ್ 6 ನಾನು ಮುಂದೆ IAS ಸೇವೆ ಕಲ್ಯಾಣ What is this? Humble beginning for extraordinary level. Your value. Sir, I'm there, sir. Sir, ಇವತ್ತು June 1st ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಬೇಡವನಪ್ಪ. Sir, 29th ಸರ್. 29th ದೇವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾವ ದೇವರು ಹೇಳ? ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇವರುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ತೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹೂ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಸ್ನೇಹ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಸರ್ ಹಾ ಸರ್ ಏನ್ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳ ಮೇಡಮ್ ಇದೀರಾ Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good morning, sir. Good afternoon. Good afternoon. No problem. So you are in the double work now. Yes, sir. No problem. Okay. Do you have this paper June 1st? Can you see this? Yes, sir. Teacher short date as Kashmir C7 targeted film in Napa. Illa teacher. The Hindi teacher from Jammu Samba district post in Kashmir is okay. Rao says 2021 topper. So Google ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರ್ತಾರೆ. Rao says study circle. Teachers exam. Do you have the grit? Sneha? ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ಸರ್ 1st June ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಸರ್. Oh, congratulations, Sneha. I appreciate your extraordinary research. So let us enjoy the moment. Okay, sir. How shall we celebrate? By reading it? Right? Which article, sir? It's like ಎಲ್ಲ ಇದೊಂಥರ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಬೋದು. So you tell me, Sneha, which article we should choose in the 1st June as you first invented this, sorry, discovered it. Sir, we can go with IMD, the June September rainfall likely to be 103% of average. Monsoon ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. 2022 ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದಿನ
ಹಾ ಸರ್, June 1st, 2022. ಓ, ಇದು ಬೇಡವಾ ಟೀಚರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಟ್? ಸರ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೆತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸರ್ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ತರ ಇದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. And good, of course, is. ಇದು ಬೇಡವಾ ಇದು ಪಾಲಿನ್ ಗ್ರೋತ್ Q4? ಯಾವ್ದು ಸರ್? Q4 ಅಂದ್ರೇನ? Q4. ಯಾವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್? ಸರ್ ಹಾ, tell me. Fourth quarter ಅಂತ ಸರ್. ಅದೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ January to March. ಓಕೆ. GDP ಗ್ರೋತ್ ಡಿಸೆಲರೇಟ್ಸ್ ಟು 4.1% ಬೇಡವಾ? ಸರ್ ನಂಗೆ ಅದೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Center clears 86,912 crores of GST dues. ಅದು? ಸರ್ ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್. Very good. Opposition to next new textbooks takes a cast hue. CM defiant ಬೇಕಾದ? ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಸರ್. PSC ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Special CBI court summons DK Shikumar on July 1st. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇನು ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಅದ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಕರೆಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರಲ್ವಾ? Labor dies after portico ceiling collapse. ಸರ್ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ತರ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವು ಈಗ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಜೂನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ. ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಹಲೋ ಸ್ನೇಹ. ಎಸ್ ಸರ್. read. Okay sir. June to September rainfall likely to be 103% of the average. IMD. Jacob Koshi, New Delhi. IMD andre Indian Meteorological Department sir. Meteorological? Meteorological Department. ಹೌದಾ ಸ್ನೇಹ? ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್. ವೆದರ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಫೈನ್. The monsoon. The monsoon rainfall from June to September is likely to be more than that forecast by Indian Meteorological Department IMD in April, with the agency on Tuesday upping its estimate from 99% to 103% of the long period average LPA. The monsoon rainfall over the four broad regions: Central India, Southern Peninsula, Northeast India and Northwest India, for which the IMD provides a forecast, are also likely to be plentiful. Central India and the Southern Peninsula are expected to get 106% of their historical average. Rainfall is likely to be normal over Northeast India and Northwest India. The Southwest monsoon seasonal rainfall over the monsoon core zone, which consists of most of the rained agriculture regions, is also most likely to be above normal or more than 106% of its historical average. Page number 10 ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? Page number Page 10. Sir, page 10 ಓದ್ಲಾ ಸರ್? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರು. ನಿಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಾ ಸ್ಲೋ? ನಾಲ್ಕದಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಓದಪ್ಪ. Okay sir. M. Mahapatra, Director General of IMD, Indian Meteorological Department, told The Hindu. Okay, ಆಯ್ತು ಓದು. Told The Hindu that the expectation of increased rains was largely premised. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ನೇಹ. ಹಾ ಸರ್. ದ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ದಿ ಹಿಂದೂ. Okay sir. The Hindu. Why?
Why it is the Hindu, not the? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಚೊಂಬೆ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪರ್ಸನ್ ಗಿಸನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. When there is a vowel, okay, ಓಕೆ ಬರೋಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ vowel ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then it is you have to pronounce this as the. Okay, sir. Pronounce ಮಾಡಬೇಕು. Actually H is a vowel actually. Okay sir. If it is a consonant then it is the. ಆಯ್ತಾ? Okay sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes sir, thank you sir. No problem. The Hindu, that the expectation of increased rains was largely premised on La Nina conditions prevailing through the monsoon month. In April, it was expected that the ongoing La Nina conditions would transition to neutral conditions. La Nina is the converse phenomenon of the El Nino and is characterized by a cooler than normal sea surface temperatures in the central Pacific. An influential factor called the Indian Ocean Dipole is expected to be negative and is considered not favorable for the monsoon. Other factors are expected to compensate, and that's why we expect the monsoon rains to be within the normal range of 96 to 104% of the LPA, he added. The most important monsoon months for agriculture are July and August, though the IMD is expected to announce the forecast for July only by the end of June. Were monsoon rains to be normal this season, it would be the fourth consecutive year of normal or above normal rainfall. The normal monsoon rains don't imply that all months would see well distributed rains. In 2021, for instance, August stayed at a 24% deficit, but August started a 24% deficit, but September, usually the month that sees the least rainfall, saw excess rain similar to what was observed in 2019 and 2020. What are the important things here? ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾನಿನಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ನಿನೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಫೆನಾಮಿನಾಸ್. ಲಾನಿನಾ, ಎಲ್ನಿನೋ ಮತ್ತೆ ಲಾನಿನಾ. ಲಾನಿನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಹಾ ಸರ್. Is it a little girl or a little boy? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಎತ್ತೋಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದಿನ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದಿನ ಏನಿಲ್ಲ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ fourth consecutive year of normal or above normal rainfall. Okay. Consecutive year of normal or above normal rainfall. Okay. The normal monsoon rains don't imply that all months will see well distributed. 2021, for instance, I was scared at the 25%. Even the month that sees well least rainfall are excess rain. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ದು ಇವ್ರು ಏನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮೋಷನ್ ಬೇಕು. ಮೋಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ.
Good, can you write on this? ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ತರ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. ನೋಡಿದ್ರ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಂತರ ಫೋಟೋ ಹೋಗ್ತಾ ಅರ್ಧನೇ ಒಂದು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಕಾದ ನಂಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಂದ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಬಾ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದು ಬಿಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾಡ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಪ್ಪ. See, easterly based winds and westerly winds in particular. ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this is called two poles in the Indian ocean. Two poles, ಎರಡು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ಲಿ ವಿಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡೀಟೇಲ್ ನೀವು ಜಾಗ್ರಫಿಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, these two poles are nothing but Indian Ocean dipole. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನ ಆಯ್ತು. This will contribute to the phenomenon of monsoon in a different way. ಅಲ್ಲಿ ಲಾನಿನೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿನೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ southern oscillation. ಎಲ್ಲಿನೋ is nothing but the southern oscillation. It starts from the Peru, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕ. ಪೆರುವಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಆಯ್ತಾ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡೈಪೋಲ್. MJO is different. ಅದೊಂದು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. MJO is a phenomenon. This is a dipole. It's in Indian Ocean only. ಏನಾಗುತ್ತೆ, it acts due to the wind speed as well as ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯು ರೀಡ್ ಜವರ್ಫಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಜವರ್ಫಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿನ ಅಂಡ್ ಲಾನಿನ is a ಎಲ್ಲಿನ ಸದರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್. ಲಾನಿನ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಟೈಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲಾನಿನ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿನೋ ಲಾನಿನ ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, characterized by cooler than normal sea surface temperatures in the central Pacific. That's okay. Pacific ಇಂದಾನೆ ಬರೋದು.
So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ an influential factor called the Indian Ocean dipole is expected to be a negative and is considered not favorable for the monsoon. See, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಫೇವರಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ದ ವಿಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್. ಮೇ ಬಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಡೆದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೇವರಬಲ್ ಫಾರ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. And so the rains to be within the normal range of 96 to 104% of LPA. LPA ಅಂದ್ರೇನು ಸ್ನೇಹ LPA ಅಂದ್ರೇನು? ಸರ್ LP ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. Long period average. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಮರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡು. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಯ್ಯಾ, ಹಾ ಸರ್. ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 99% to 103%. ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವರೇಜ್ ತಗೋತಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ನಾವು ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವರೇಜ್ ತಗೋತೀವಿ, ಇವರು 30 ಇಯರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. 36 ಇರಬೇಕು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ, 36 ಇಯರ್ಸ್. Long period average rainfall recorded in the month from June to September during the 50-year period and it's kept as a benchmark for forecasting quantitative rainfall for the monsoon season. Okay, 50 years after. Right. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ see the most important monsoon months for agriculture are July and August. ಹೌದಾ? ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಖಾರಿಫ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? Kharif June to September. Kharif June to September. Rabi? October to. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಬಿ ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ರಾಬಿ ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಸರ್. ರಾಬಿ ಈಗ ಜೂನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಇಂದ ಆಗಸ್ಟ್, ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್? ಖಾರಿಫ್ ಸರ್. ಖಾರಿಫಾ? ಹಾ ಸರ್. ವೇದಿಕಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೇ ಟು ಅರ್ಲಿ ಜೂನ್ ಖಾರಿಫ್ ಸರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜೂನ್ ಮತ್ತೆ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಖಾರಿಫ್. ಸ್ನೇಹ ಖಾರಿಫ್ ಅದ ಸರ್? ರಾಬಿ ಬಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರ್ ನವೆಂಬರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಖಾರಿಫ್ ಬಂದು ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್. ಸರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಗ್ರೋ ಇನ್ ದ ಖಾರಿಫ್? Pulses, cereals. ರಾಗಿನ? Jowar, maize. ಈ ಟೈಮ್ ಬೆಳೆಯೋದು ಕಾಟನ್? ಸರ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಹೆಸರು ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾರಾಯ? Tell me more 4 major crops. Wheat, gram, peas, barley. So paddy, jowar. Rice, maize. ಜೋವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೋಳ ಸರ್.
ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಹ್ಞೂ ಸರ್, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಸ್ ಜೋಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಮೇಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ರೈಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾಟನ್ ಖಾರಿಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದು ಬೇರೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಸ್ನೇಹ ತಿಳ್ಕೊಂಡಪ್ಪ. ಮಂಗಳ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? Yes sir. Okay. Yes sir. See, I want the crops to be listed which is grown during the June, July, August. Number one. Okay, sir. 4 to 5 crops should be listed. Yes sir. These 4 to 5 crops, once you are listed, ಆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, Geographical conditions. ವಾಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ದಟ್ ದೇ ಗ್ರೋ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, hybrids of that particular crop, genetically modified crops. So, and the rank of India in that production. Worldly major countries which produce the same crop and the varieties. Okay. And okay, that's it. Okay. See, now the IMD is expected to announce the forecast for July only by the end of June. For monsoon rains to be normal this season, it would be the 4th consecutive year of normal or ever normal. The normal monsoon rains don't imply that all months would see well distributed rains. Andre volume is different. Volume wise normal anta avanu helidaga it is volume aste, but it is not the uniformity he is talking. There is no uniformity. Hengandre see 24%, for instance, in August stayed at 24% deficit. Andre for example ಈಗ 100% ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಲ್ಲಿ 24% ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 76% ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದು ಮಳೆ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಯೂಶುವಲಿ ದ ಮಂತ್ ದಟ್ ಸೀಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ saw excess rains similar to what was observed in 2019 and 20. ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೀಜನಲ್ ಓರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓರಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗೇನು ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಅದೇನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬಿಡೋದು. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಈಗ ಯಾವ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನೇಚರ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ವೇರ್. ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ನಾವಿದು ಈಗ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇದೆ, ಹೈ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಾಡಿದೆ, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತದೆ. ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ 360 days ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ವೈ ಚಿರಾಪುಂಜಿ or Mawsonton is having a more rain in Meghalaya than somewhere in Gujarat or in Rajasthan. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? It knows where it is, what is required on ಗೊತ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ. But anyhow, the precipitation may not be equal. ಮತ್ತೆ the entire amount in the entire precipitation, if it is 10% lesser than the 10% deficit, ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನ ಡ್ರೌಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. If it is lesser than 10%, then it is declared as drought. Okay.
ಇನ್ನೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ? What type of questions can be asked? Okay. Next, ಯಾವ್ದು next article? Next article. ಇದನ್ನು ಓದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲ ಎಡಿಟರ್ ಹೋಗೋಣ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾ? ಏನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನೇ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಚೈನಾದ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 11. ಅಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲೋದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ 11ಗೆ. ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಸರ್, ಕಾಲ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ಕೋಟ್ಪಾ ಅಂತ. ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಲೀಕ್ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗೋಣ. 2ನೇ ಪೇಜಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ. Over 32% of women and 27% of men in state try to stop using tobacco. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಷಯ. ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ person asked requirements to transfer rupees 28.8 lakhs. Special correspondent cyber crime police report ಏನಪ್ಪಾ? Page number. Yes sir. What action taken on the assault? Wednesday ಇರಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 3 laborer killed in accident at Saint Martha's Hospital. Linga is very subject to new textbooks. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಚೈನಾ ಅಲ್ವಾ? ಇವ್ರು ಬದಲ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Okay, let's see. Legislature should think of amending the CRPC, that is Criminal Procedure Code. High Court says should enable conduct of trials even in the absence of accused persons. ಇದು Negotiable Instrumentation Act 1938 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಚೊಂಬೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾನ್ ಹೈನಸ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ it is not necessary that accused should come to the court. Their pleader can attend the court ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಹೈನಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಏನ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ನಾನ್ ಹೈನಸ್ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ they are not required. Conduct of trials even in the absence of accused persons ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, CRPC ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು CRPC. ಹಲೋ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅವನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. Vanida Sharma takes us to secretary. Very good lady, no problem. Medical seats cancelled. Illi revision of varsity business.
caution. Page Institute for IAS exam. Oh. Caution. ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ? UIDA. ಓದು ಆಯ್ತು ಮನಸ್ಸು. Caution. The UIDAI should not downplay the possibility of leaked Aadhaar numbers being misused. In the bizarre reversal on Sunday, the Union government withdrew the notification from the Unique Identification Authority of India office cautioning people against sharing photocopies of their Aadhaar cards just 2 days after the advisory was issued. One second. In the bizarre reversal on Sunday, the Union government withdrew the notification from misinterpreted. May 27 not notification that was issued by the Bengaluru regional office of the IAS, urging people to use the mask Aadhaar number facility that can be downloaded from the website. Next year, The May 27 notification that was issued by the Bengaluru regional office of the UIDAI urged people to use the mask Aadhaar number facility that can be downloaded from the UIDAI website and which displays only the last 4 digits of the Aadhaar number. This was a sensible advisory. The mask Aadhaar facility has been in place since 2018 and this came about following the regulatory centers for internet and deciding that publicly available datasets had sensitive details such as full Aadhaar number details and also included bank details of individuals. The dangers of providing the full Aadhaar number to several agencies, the use of the Aadhaar card and the numbers for various purposes today has only multiplied exponentially. Are evident in the days these numbers have been used by fraudsters for criminal purposes to identify. stop mode. No use. Woman at the top. Women at the top. For civil service to be truly representative, women must rise up at all bureaucracy levels. Sorry, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಎದ್ದೋಡಿ ಹೇಳಿ. Taking another step towards equity, 3 million civil Sharma and Agarwal and Kamini Sula received the first, second and third rank respectively in the 2021 civil services examination conducted by the Union Public Service Commission, considered one of the toughest examinations to crack. The girls emerged successfully at the top in their second attempt, and in the case of the second rankers, right. All 3 women agreed that it was a long, difficult and challenging journey, with 10 of the top 25 rank holders being women. There is a lot to celebrate and ponder over. According to the latest All India Survey on Higher Education report published by the Ministry of Education for 2019 and 2020, the gross enrollment ratio in higher education for the female population is 27.3% compared to 26.9% for male. In this backdrop, women comprise only 26% or 177 of the total 685 candidates recommended by the UPSC for appointment of IAS, IFS, IPS, and central services, Group A and Group B. This skewed statistics must change because public service offers a unique opportunity to bring about social change and women's success. In a country where girls often have to drop out of school for a variety of reasons, from poverty, early marriage, to lack of college. Ms. Sharma hails from Bijnor, Uttar Pradesh, Ms. Agarwal from Kolkata, and Ms. Singla from Poonam, Punjab. And each of their stories is that the struggle and persistence. It has been a hard-fought battle for women to come this far in the IAS, and sometimes the trickier road awaits them once inside the seat framework of the administrative setup. 3 women are at the top today. They have lots of time. Trailblazers such as Anna Rajam Malhotra, the first woman to join the Indian Administrative Service in 1951, and C.P. Muttamma, the first woman to join IAS in 1948, who fought a landmark case in the Supreme Court of India when she
She was looked over for a promotion for ambassador, or even Anita Kaur, who worked tirelessly to champion the Right to Education Act 2009, which made education a fundamental right for every child. The early part of the civil servant's career is usually spent in rural or semi-urban India, giving a vantage point over issues including women's health, literacy, economic independence, caste, gender disparities that are in need of reform or policy intervention, but are often overlooked due to a lack of proper understanding. To achieve this, education is too much increase at all the levels of bureaucracy, starting with the highest one. ಏನ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ರಾಜ ಮಲ್ಹೋತ್ರ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಸಿ ವಿ ಮುತ್ತಮ್ಮ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅನಿತಾ ಕಾವಲ. Who was the first ambassador of India? Foreign ambassador of India, woman ambassador. He has not spoken about Vijayalakshmi. ಹಾಕಪ್ಪ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಗೂಗಲ್ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ? The first woman ambassador of India. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್? Okay. And what about Vijayalakshmi? The first woman foreign diplomat ಅಂತ ಹಾಕಿ. Vijayalakshmi was an Indian diplomat and politician who was the sixth governor of Maharashtra. Sir, she was the first women ambassador only, sir. General knowledge alittu munche namge. Vijayalakshmi Pandit ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. But she was sent to Russia. Ambassador to United States. Russia ಕಳಿಸಿದ್ರು. She was the first one. Soviet Union 1947 to 49. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. She was the first woman ambassador sent to Russia. IFS officer ಅಲ್ಲ. Jawaharlal Nehru sent her. Okay. Yes, yes, yes. From 1947 to 1948. US, Mexico, Ireland, Spain. ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್. So you 1949 to 82. ಹೌದು. Uttamma. 48. 49 to 82. ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ಸ್ IFS ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮನ್ IFS ಅಲ್ಲ. Ambassador first. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. IAS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ IFS ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. It is really like anyway, no issues. ಆಯ್ತು, ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡವರು ಆಯ್ತು, ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. ನೀವು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಬಟ್ IAS is not an higher education. Higher education is ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ತಾನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಡಿಗ್ರಿನ ತಗೋತಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್.
But higher education per se, UPSC is IAS is not a higher education. ಆ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಾಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶುಯಲಿ ಈವನ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದ್ದಾಗ +1 +2 ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ. not ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 secondary up to 10th +1 +2 is also higher education. Our like primary and secondary and higher education. So no problem. That technicality is not good. I'm not sure of that. The technicality you see that. None prakara even PUC includes for the higher education. +1 +2. Primary up to 7th, 8th, 9th, 10th is secondary. PU +1 +2 is a pre-university and it is a pre-higher education, not secondary education. Secondary education is over by 10th standard. But earlier sometimes avagella 1 year PUC itta, avaga 11th standard tamaga secondary ಸೇರ್ತಿತ್ತೇನೋ, I don't know. Okay, so higher education starts with +1 +2, which is the pre-university level itself. IAS it is not necessary to be considered as a higher education. Of course, it requires an analytical acumen. So ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ IAS ಒಂದು ರಚನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 25 ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ he wanted to see higher education enrollment ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಹಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬರಲ್ಲ. See what is the women's degree, number of women's students, female students in degree. ಹೋಗೋಣ ನೋಡಪ್ಪ. Number of female students graduates per year. ನಾವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಬೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಬೋ ನಾರ್ಮಲ್ 106%, 103 to 106% ತನಕ ಇದೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. 3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 35 ಲಕ್ಷ. ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ. 3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 35 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತ ಬಿಡೋದನ್ನ. 35 ಲಕ್ಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ UPSCಗೆ? ಟೋಟಲ್ 4 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹಾಕಲ್ವರು. ಎಷ್ಟು 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಿ 2 × 20, 15 times more number of students are there. What is the eligibility for UPSC? ಸರಿ, ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Higher education ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 27.3%, which is more than that of male students, is 26%. Enrollment ratio of female students. ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗೋರು. ಡಿಗ್ರಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾರ. ನಾನು ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ಈಗ? ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರ ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ದವ, ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದವ ನಾವು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೀದಾ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಉಲ್ಟಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ? ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾವ. ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಅಷ್ಟು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲಿದೆ, ಖಾಲಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಕಾಸಿಲ್ಲ. ವಿಮೆನ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಬರುದಾನೆ? ಕಾಸು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದಾರ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ? ಸೊ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ is up to 4.5 lakhs application. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ lakhs application ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಒಂದು 4.5 lakhs ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು.
ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು? 35 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ. 35ರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು 33 ಲಕ್ಷದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ 2-3 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 35 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 33 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 33 ರುಪೀಸ್ 33 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ನೀನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಇರೋರ್ನೇ ಕರಿತಿಲ್ಲ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ವಾ? ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆ ನೇರ ಇದ್ದದೆ, ಮತ್ತೊಂದ ಕುದುರೆ ನೇರ ಸ್ಪೋಯಿಸುವವನು ಹೀರೋನಲ್ಲ ಹೀರೋನ. ಇನ್ನು 33 ಲಕ್ಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿನಲ್ಲಿ to what extent you can make them to appear for the civil service examination? At least 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಅದು 33 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ವಾ? ಇದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? He has not considered the number of applications being applied to the civil service examination. Number 1. Number 2, he has not spoken the average graduating women students at the degree level. So you should talk about the awareness program should be increased. Based on these results, these girls should go and inspire them. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ 35 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು? 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 35, 70, 90, 2, 4, 6 ಲಕ್ಷ. Only 6%. 6% of the graduate students, the women graduating students are appearing. Only 6%. Another 94% they are not appearing. What is the reason? ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಡ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನಾ ಟೆಲ್ ಮಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದವನೆ, ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? Even UPSC asked a question on Vijayalakshmi Pandit. He has just counted the internet information ತಗೊಂಡು ಅವನು ಬರ್ದಿರೋದು. ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅವನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಗೊಂಡೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಬರೋನು. He has not made any research on the women's contribution with civil service. ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿಗೆ IFS ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲೇನಿಲ್ಲ. I told you personally, Jawahar Nehru used to interview the foreign service there. So because they should have a beginning goal, entire world goal. And that time only Vijayalakshmi Pandit got into this. You're getting a point. This is not a political representation to think of it. Women illa anta. There is a sufficient and surplus women students are there who can apply and become more successful, and more quantitative more numbers can be increased in the bureaucracy itself. We have to focus there, not like this. Anyway, so you understood? ಈ ತರ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. UPSC ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ವೈಸ್, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್, ಅಪ್ಲೈಡ್, ಇನೋವೇಟಿವ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಸೆ ಬರ್ಕೋ ಯಾವತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಕೊಡೋಣ, ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಣ? ಈಗ ಅನ್ನ ಏನೋ ಸರಿ ಆಯ್ತು, ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದು? ಮಟನ್, ಚಿಕನ್, ಮಲವಳಿಕೆ ಸಾರು, ಕಾಳು ಸಾರು, ತರಕಾರಿ ಸಾರು. ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬೇಕು ಎಸ್ಸೆಗೆ ಇಂದ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ women in higher education, comma, a critical transition, of the socio-economic status of a country. ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ Women in higher education, fashion of the socio-economic status of the country. ಬರೀತೀರಾ ಹಳೆ ವಾಕ್ಯ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಹಾ ಸರ್. ಏನ್ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಲ್ವಾ ನೀನು ಓಕೆ shining a light on Germany's stand in the Ukraine war. See, ಈ ತರ ಈಗ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಳಿತ್ತು you will understand ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೈನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಎವ್ರಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ತುಂಬಾ ಹೈಲಿ ವರ್ತ್ ಟು examine the entire article, but sometimes you are just as good as to quit in between. ಈಗ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ I could have allowed you to read fully, but it is, you can see what is going on. Yen kalkali adu just a passing type of exercise. Biometrics precautions irbeku ella kade misuse agutte anga adr ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದೊಂದು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದವ್ರದ್ದು shining a light on Germany's stand in the Ukraine war. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರೋಣ ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಮಂಗಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ Yes, sir. ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ low system resources may affect your audio quality. Try closing some applications to improve performance. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ Shining a light on Germany's stand in the Ukraine war. Deciding on a course of action could mean modification of several decades of its mainly non-interventionist policy. ಆಯ್ತು The Russian invasion of Ukraine has sent shockwaves through the world, especially in Europe, being the region most immediately affected. The countries close to the Russian border, namely the Baltic states and Poland, had long warned against such a possibility, which they considered the next step after the annexation of Crimea in 2014, Crimea in 2014, and the month-long Russian military build-up along the border. The Germans, the strongest European economy and the key nation for the European Union, however, remained indifferent regarding regarding such warnings as exaggerated alarming. This attitude was not only
ಒಳ ಬರ್ತೀಯ ಹೊರ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಆಯ್ತು. This attitude was not only the fault of the current federal government formed by the Social Democrats, the Green Party and the Liberals. Former Chancellor Angela Merkel, Christian Democrat conservatives, then in alliance with Social Democrats, had retained the hope that Russian President Vladimir Putin might be deterred if offered concessions without any penalty. The hope that Russian President might be deterred if offered another. ಆಯ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ. Even after Moscow, for the first time since 1990, had created a new border in Europe in 2014 with the annexation of Crimea. A major pipeline project, Nord Stream 2, between Russia and Germany, was approved and almost operationalized. With regard to the warnings about possible Russian intentions, the German government believed that it understood Russia better than the rest of the world, which eventually turned out to be wishful thinking. ಆಯ್ತು. An over and underestimation. The lack of realistic thinking in foreign affairs in a country holding arch realistic Otto von Bismarck in high estimate might. ಆಟೋನಾ? Otto one. ಸರಿ. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಲ Otto. Otto von. The lack of realistic thinking in foreign affairs in a country holding arch realist. Idealist versus realist ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆರ್ಚ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? Otto von Bismarck. ಓದಿಷ್ಟು ಓದಿಲ್ವಾ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ? In high esteem might appear absurd for an India struggling with two powerful neighbors with nuclear weapons as a fact of life in this century. While the Germans, based on a particular mindset, have overestimated their influence on the Kremlin and underestimate Mr. Putin's security obsessions over the past 3 decades. The first category falls under the term peace dividend. After overcoming in the Cold War and Germany's partition, surrounded by friends without any hostile neighbors. And the second was German Gandhian dream of a world without any arms, an especially attractive concept for a people who had initiated and suffered most from the destruction of Europe in 2 world wars in the 20th century. The consequences of this specific use have now become more visible. Despite being one of the richest countries, Germany starved its armed forces financially. The army has a highly diminished number of serviceable helicopters, submarines, or artillery. As a result, while Ukraine pleads for weapons of all kinds to defend itself, Germany has hardly anything to offer except tanks that have been decommissioned a decade ago and for which there is no ammunition available. Mere taboo subject. ಟಾಬು. ಟಾಬು ಅಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಬು. ಟಾಬು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್, ನನಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವಳು. Mere taboo subject. ಟ್ಯಾಬು ಅಂದ್ರೇನು? Apart from such practicalities, mental reservations stand in the way of sharing a different course which can be observed throughout German society. After Hitler, Germans struggled hard to become likable in the world. After Hitler, Germans struggled hard to become likable in the world and to be regarded as democratic, pacifist, cooperative, understanding, and sensitive. As a result, military force, power politics, and national interests have become almost taboo subjects, and declining to be involved in conflict has become the national mantra. Defining the national interest, such as protection of export opportunities, which are the basis of German wealth, by sending the Navy to protect certain shipping routes, was approved by the Parliament, but condemned as a relapse into military adventurism in large sections of the media. This same attitude is found even among leading social democrats, such as their chairman in the Parliament, Rolf Vijayanagar, who built his career in the belief of a world without arms. Apart from the criticism in the media and among the public, the views of dignitaries such as Mr. Vijayanagar make the current Chancellor Olaf Scholz
Scrolls on the short. Buda tala keskobuda. Appear indecisive. Actually, even Buda, ಅವನ ಹೆಸರು ಐತೆ ಹಿಂದೂ ಹಾಕೋಣ ನೆನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದೇನೆ ಅದು appear indecisive because he cannot rule in favor of arms deliveries to Ukraine due to massive resistance within his own party. The Green Party is prone to facing a similar dilemma. Its ministers in the cabinet are the most outspoken in supporting Ukraine by whatever means available. But there is growing discontent among his pacifist-minded supporters who do not support the argument. Among its pacifist-minded supporters who do not support the argument that the victims of an invasion require to be supported. Germany is an important member of the European Union and the North Atlantic Treaty Organization, but is extremely conflicted on how deeply it should be involved in supporting Ukraine. Deciding on such a course of action will mean a further modification of several decades of a mainly non-interventionist policy. Non-interventionist. ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಟ್ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೊದಲಂತ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಜಯನಗರ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಈಸ್ಟೋನಿಯಾ ಲಿಥುವಾನಿಯಾ ಡಬಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಆಯ್ತು ಯಾವ ಹಳೆ ಕಾಲದ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು ಅದನ್ನ annexation of Crimea ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ annexation of Crimea ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಅಂತ 2014 annexation of Crimea ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸೀಗೆ ಇರೋಂಥ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರದೇ ಕಣ ಹೇಳೋ ಯಾವುದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು ಇದೇ ಬಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದರದ್ದೇ ಅಲ್ವಾ ರಷ್ಯಾ ಅದು ಅದು ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 2 ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ Nord Stream 2 is a 1,234 kilometers natural gas pipeline from Russia to Germany running through the Baltic Sea. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ Nord Stream 2 ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಸವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರಪ್ಪ was approved and almost operationalized ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಏನದು ನಿಯರ್ ಟ್ಯಾಬು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಟವಾನ್ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ
ಜರ್ಮನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓದಿವ ನೀವು ಇದು ಓದಿಸಿ ಕಾಣಬಹುದು NCERT ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಾ ಜರ್ಮನಿ? ಹಾ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು. ಫ್ರೀ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಆಮೇಲೆ alternative for Germany. The left die-link, free voters. Christian Democratic Union and Christian Social Union and Social Democratic Party of Germany, Free Democratic Party, the Greens, the left. Alternative for Germany. Very partial. ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟಿ Green party first of all. ಪಾರ್ಟಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Alliance 90. The Green or Alliance 90. Or Alliance 90. ಆಮೇಲೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ is it proportional representation through single transferable vote or through proper democracy? How it will work? ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇಜರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐಡಿಯಾ. Green party and ecological party are very environmental party. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಟ್ಯಾಬು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್? ಓದ್ರಪ್ಪ, ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ವಿಲಾಸ್, ಹಾ ಓದಮ್ಮ. ಜ್ವರ ಓದ ಆಗಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತೇ ಓದಿಕಾ? ರೈಟ್. That calls for introspection. Intro ಬೇರೆ, intro ಬೇರೆ. On a constitutional case, the verdict in Ferrari deserves a review as it stands on the wobbly foundation. The recent decision of the Supreme Court of India in the case of AG Ferrari and the Rajiv Gandhi assassination case has stayed of the hornet's nest for its constitutional righteousness and establishing its supremacy as the final arbiter of enforcing constitutional discipline. The decision has been made by some major political parties as a close of federalism. Court's extraordinary rule. The court has treated the extraordinary constitutional rule under Article 146. The power to do complete justice for grant of remission and consequent premature release. The bench decided to exercise the power of grant of pardon, remission, exclusively conferred on the President of India and state governors under Article 72 and 161. In the case of foundational bedrock and cornerstone of separation of powers,
which Parliament or legislature, executive and judiciary, whether the court adopted by the bench to do expedient justice is constitutional calls for introspection. The predominant purpose of this article is not ferrari centric as a convict, or whether the cry of an agonizing mother deserves relief or not. The purpose is only to evaluate the constitutionality of the decision in the context of Article 146. The power under Article 161 is exercisable in relation to matters to which the executive power of states extends. But the governor is bound by the advice of the Council of Ministers, Article 163. The binding nature of such advice will depend on constitutionality of the state. Article 161 consciously provides a discretion to the governor in taking the final call, even if it was not wide enough to overrule the advice, but it certainly provides latitude to send back any resolution for reconsideration if, in his opinion, the resolution conflicted with constitutional ends. In MP Special Police Establishment 2004 Clause 8, SCC 3788, a constitution bench has held the concept of governor acting in his discretion or exercising independent judgment is not alien to the Constitution. Implication of consultation. In the other Constitution bench judgment in Sri Harani's case, 2016/7 SCC 3.1, arising out of the horror of Rajiv Gandhi assassination itself, one of the references placed for consideration was whether the term consultation stipulated in Section 435 CRPC implies concurrence. It was held that the word consultation means concurrence of central government. The Constitution bench highlighted that there are situations where consideration of remission would have trans-border ramifications, and wherever central agency was involved, the opinion of central government must prevail. Basing its conclusion on the legal position with the subject matter, Section 302 in the Indian Penal Code, murder falls within list 2 and 3 stated concurrences of the 7 stages of the Constitution. The judges concluded that the state was fully empowered to take a call and recommend revision in this case. If it is a simple case of being Section 302 crime, the reason for finding fault with the governor's decision to forward the recommendation to the president may be constitutionally correct. But the largest controversy has to whether the governor, in his exercise of power under Article 161, is competent at all to grant pardon or remission in respect of offences committed by the convict under the Arms Act 1959, the Explosive Substances Act 1908, the Passports Act 1967, the Foreigners Act 1946, etc. Besides the Section 302 is wobbly terrain. According to the decision, it is a simple murder attracting Section 302 of the IPC, and therefore the governor's decision to forward the recommendation to the president is against the letter and spirit of Article 161, meaning it is against the spirit of federalism envisaged in the Constitution. Such reasoning with respect amounted to reductionism, oversimplification of the commission of heinous offense heinous and non-heinous ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ನಾನು. against the Indian state by the convict as co-conspirators, treating it as an ordinary crime, plotting the executive of the state with the power of pardon, remission, regardless of its transborder repercussions and the integrity or security of the country. Surprisingly, nothing has been said on the vital aspect in the order. Article and issue. Having unprecedentedly concluded that the executive of the state is competent to decide, the bench invoked Article 142 of the Constitution to assert the power of governor of state under Article 161. There are momentous issues that are flagged on the exercise of the power of remission under Article 142 by the Supreme Court in the present factual context. The first is whether Article 142 could be invoked by the court in the circumstances of the case when the Constitution conferred express power on the governor alone for grant of pardon, remission, etc. under Article 161. In the case on hand, the bench found fault with the governor not having taken a decision on the recommendation of remission by the state cabinet for long time. The fault of governor became more intense in the opinion of bench.
When the governor eventually referred the matter to the President of India for his decision, after sitting over the recommendation for more than 2 years. Deeper examination needed. The entire investigation of the crime was by Central Bureau of Investigation alone. In the teeth of specific ruling in Sriharan with reference to the invocation of power by the state government in terms of section 432 and 433 of CRPC, the power exercisable by the governor under Article 161 in respect of the subject matters is not so clear and obvious as ruled by the bench. Whether what the state government could not achieve directly by invoking sections 432 and 433 of CRPC without concurrence of center could be allowed to take a control group-wide Article 161 and achieve its objective is a pertinent issue. This aspect requires deeper judicial examination for the sake of constitutional clarity. The second aspect is the delay in taking a decision by the governor in the matter. The Constitution does not lay down any time frame for the governor to act on the advice of Council of Ministers. In a case like present one, a long consultative process was imperative due to several litigations repeatedly being pursued at the instance of convicts under one legal pretext or the other. In any event, if the delay was constitutionally inexcusable or was vulnerable to challenge, the final arbiter of the Constitution, Article 245, could not have trumped Article 161 with Article 144, which is constitutionally jarring. It is usurpation of power of another pillar of democracy. With utmost respect, the constitutional court, if at all, may have been to put it back in the lap of governor with a nudge and a wink to decide within a reasonable timeline. Forgotten sentiments. The Tamil Nadu State Assembly resolution dated September 9, 2018 and the consequent cabinet recommendation was to respect Tamil sentiments. What of the sentiments of victims of the crime? An oft-forgotten genre as Justice V.P. Krishna Iyer quickly put it in this perfect prose. It is a weakness of our jurisprudence that the victims of crime and distress of the dependents of the prisoners do not attract the attention of law. 1980 SCR 1 3.846. The bench has regretfully bid favor to such humane reports. To portray the remission as to what it was not in the state of the fact followed the laws on the pulpit may not have bargained for. And on the constitutional claims, the verdict without a window, even a review, and it stands as Bobley Foundation's bill with credence. In 2016, Clause 1 SCC 3.463, Rajpala versus State of Haryana, the top court presently wrote, the judge should always bear in mind that erroneous and fallacious exercise of discretion is pursued by a visible collective, the visible collective being we the people. The evolving principle of constitutional moralism and justice dispensation by the constitutional court may as well lead the distressed cries to the real and imperceptible victims before showering their grace on the perceptible offenders. Actually, matter of discussion tumba ide. Shall I start or leave it? It takes a wider interpretation. Written by Justice V. Parthiban is a retired judge of the Madras High Court. Okay. See. A judicial course that calls for introspection. What is this judicial course? Exercise of Article 142. The court has treaded on the vegetative, treaded the extraordinary constitutional route under Article 142. The power to do complete justice for grant of remission and consequent premature release. See, a judicial course ಅಂತ ಏನಿದೆನಲ್ಲ, courts extraordinary route ಇದೆಯಲ್ಲ, up to that it is a judicial course.
ದಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಡೀಪರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂದಾಗ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ಗಟನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಜುರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ that the victims of crime and the distress of the dependents of the prisoners do not attract the attention of law. ಲಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಡೇಟೆಡ್ September 9, 2018 and the consequent cabinet recommendation was to respect Tamil sentiments. What are the sentiments of the victims of the crime? An apt forgotten genre. Genre ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಗ ನೀವು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಥವಾ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅಥವಾ ಇದು ಡಿವೋಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಇದು ಎಮೋಷನಲ್ ಜನರ್. ಇದು ಆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಿಟಿಲಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರ್ಪಲ್ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್? ಪ್ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ? ಪ್ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪಯಮ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ, ಗದ್ಯ ಭಾಗ ಪಾಠ. ಗದ್ಯ ಭಾಗ ಪಾಠ. ಪ್ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ. ಪರ್ಪಲ್ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪಾಠ. ಏನದು? It is a weakness of our jurisprudence that the victims of the crime and the distress of the dependents of the prisoners do not attract the attention of law ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is the forgotten sentiments. Deeper examination needed ಅಂದ್ರೆ the final arbiter of the Constitution, Article 245 could not have trumped Article 161 with Article 145, which is constitutionally jarring. It is usurpation of power of another pillar of democracy. What are the pillars of democracy? Which is the first pillar? Second, third, fourth? Legislative. Organs of the state, ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. Fourth pillar is a media ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ in the constitution there is a separation of powers. There is a checks and balances. Separation of powers ಅಂದ್ರೆ legislature powers are separated from the executive powers. Executive powers are separated from the judiciary. Judiciary powers are separated from these two. The organs of the state will have separation of powers. ಒಬ್ರು ಪವರ್ ನ ಒಬ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. They cannot overlap their powers or usurp their powers. Usurpation of powers ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it is usurpation of power of another pillar of democracy. Another pillar of democracy ಅಂದ್ರೆ parliament. With utmost respect to the constitutional course, if at all, may have been to put it back in the lap of the governor with a nudge and a wink to decide within a reasonable timeline. Andre, is the Supreme Court is violating the federal principles and custom. The Supreme Court is violating the federal principles by extraordinary route of Article 142. So what is Article 245? See that. Mangala, what is Article 245? Mangala? Sir? What is Article 245? If you have Google, you can say. Okay. Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state. In case like the present one, a long consultative process was imperative due to several litigations, repeatedly being pursued at the instance of the convicts under one legal pretext or other. The final arbiter of the Constitution, Article 245, could not have trumped Article 161 with Article 142. Andre,
ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಓದಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 142 has to be read with 161 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 161? Governor of state give pardon power. ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 242? Center But India territory ಆಯ್ತು, territory of India law ಮಾಡೋದು. State ಬರೀ state territory ಮಾತ್ರ law ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇದೇನಾಗಿದೆ, 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. Is judicial powers are usurpating the parliament powers. This parliament is overlooking the federal principles, which is correct ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತನಗ್ ತಾನೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತನಗ್ ತಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅವನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್. ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. Right and wrong based on the sense of ethics. Forgotten sentiments. The ethical principles were forgotten. Introspection means it is a sense of right and wrong. Is the Supreme Court what they have done, is it right or wrong? Adli ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, Supreme Court exercise ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. The bench decided to exercise the power of grant of pardon, remission, it was all inclusively conferred on the President of India and the state governors under Article 72 and 161. State governors so 72. Okay, sorry, President. 161 state governors full grant pardoning powers. In the teeth of the foundational bedrock and cornerstone of the separation of powers. Bedrock ಯಾವುದು? Separation of powers. Concept of separation of powers. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರದೇ powers ಇರುತ್ತೆ. It is who gave the concept of separation of powers? I think it's Morgan only. Which parliament, legislature, executive and judiciary, whether the course adopted by the bench to do expedient justice is constitutional calls for the introspection. 142 ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ಅಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್? ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The predominant purpose of this article is not ferrari centric as a convict. Bari on male centric alla adu. Okay, or whether the cry of an agonizing mother deserved relief or not. Okay, the focus is only to evaluate the constitutionality of decision in the context of Article 142. Introspection ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? This judge is asking, ಒಂದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಿಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? The focus is only to evaluate the constitutionality of the decision in the context of Article 142. The Supreme Court decision constitutionality ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಡರ್ Article 142 discussion of powers. Okay, the power under Article 161 is exercisable in relation to matters to which the executive powers of the state extends. Aito, while the governor is bound by the advice of the Council of Ministers, Article 162, the binding nature of such advice will depend on the constitutionality of the same. Article 161 consciously provides a discretion to the governor in taking a final call. What are the powers? Constitution is giving the powers, but the governor in taking a final call, even if it was not wide enough to overrule the advice, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ರೂಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? But it certainly provides latitude to send back any resolution for reconsideration if in his opinion the resolution conflicted with constitutional aims. Correct? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ
The government can send the bill back. Send the request back to the legislature to reconsider it. Cabinet ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ reconsider ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Reconsideration ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 days ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Obligation. A constitution bench had held that the concept of governor acting in his discretion or exercising independent judgment is not alien to the constitution. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗವರ್ನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು ಹೊಸ್ತಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? That means governor himself can would have exercised. Why actually the supreme? It is the work of the or the decisionship of the governor. It is his duty anta iವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Implication of consultation. In the other constitution bench judgment in Sriharan's case, arising out of the core of the Rajiv Gandhi succession itself, one of the references placed for consideration was whether the term consultation stipulated in section 435 Criminal Procedure Code implies concurrence. Okay. He is talking about the CRPC. What is that 435 CRPC? ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 432 433 power to state government for commutation, remission. But 43 435 CBI ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ರಿಮಿಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. CBI actually investigated this matter. Rajiv Gandhi assassination case was taken up by CBI. ಗವರ್ನರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. Union law prevails actually. See, under the 435 CRPC, it is under the CBI case. CBI ನಲ್ಲಿ interference ಇದ್ದಾಗ, it is state government cannot interfere. Governor's decision will be ultimate and final. Okay. So here consultation means concurrence. Okay. Of the central government. Andre ಏನಾಗುತ್ತೆ? Concurrence of the central government is required for the governor. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? CRPC 435 ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ CBI is a central government agency. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಿಸನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ರೆಮಿಷನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ consultation with the central government or the concurrence of the central government, not necessarily of the state government. The constitution bench ಅಂದ್ರೆ full bench ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Full bench ಇರುತ್ತೆ constitution. Highlighted that there are situations where consideration of remission would have trans-border ramifications, and wherever a central agency was involved, the opinion of the central government must prevail. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ. Basing its conclusion on the legal position that the subject matter section 302 in the Indian Penal Code, murder falls within list 2 and list 3, state and concurrent list. Okay. Our sanction with the constitution, the learned judges concluded that the state was fully empowered to take a call and a recommend remission in this case. State government are recommendations change. If it is a simple case of being a section 302 crime, the reason for finding fault with the governor's decision to forward the recommendation to the president may be constitutionally correct. Of course, if it is a normal murder case, so normal section 302 ಇದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 13,000 ಕೇಸ್ ಇದೆ, 35 ಕೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ. 13,000 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಟೈರ್ 83 ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಅದು ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸು ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದು. ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಜಡ್ಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. Look at the difference between his writing and that fellow's writing. He says, if it is a simple case of being a section 302 crime, the reason for finding fault with the governor's decision to forward the recommendations to the president may be constitutionally correct. It is not a normal due course of law. If it is a normal murder, normal theft, normal that is a different case. It may be constitutionally correct.
But the larger controversy as to whether the governor in his exercise of power under Article 161 is competent at all to grant pardon or remission in respect of the offences committed by the convicts under Arms Act 1959, the Explosives Substances Act 1908, the Passports Act 1967, the Foreigners Act of 1946, etc. Besides the section 302 in a wobbly terrain. So it is not a simple 302 case. In section 302, attempt to murder, just a murder. Murder case, section 302. Very simple murder and not. Huh? Whoever commits murder should be punished with death or imprisonment for life. Okay. And shall also be liable to fine. ಈಗ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ಮಾಮೂಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಬೈ ಮಿಸ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದೋ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿಮಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಸ್ಕೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೋ ಏನಕ್ಕೋ ಒಂದೇನು ರಿವೆಂಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ some terrorist coming and killing one person is different. ಹೌದು ಅದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1959 ಇದೆ. ಈ ಮಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಸೆಸ್ ಇಂದ AK-47 ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1908 ಇದೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕದ್ ಬಂದವನೆ. ದ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1946. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 is in wobbly terrain. ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. He is right. The judge is right. He is correct. According to the decision, it is a simple murder attracting section 302 of the EPC, and therefore the governor's decision to forward the recommendation to the president is against the letter and spirit of Article 161. Meaning, it is against the spirit of federalism envisaged in the Constitution. Correct, alva? Such reasoning with respect to amounted to reductionism, oversimplification of the commission of heinous offence against the Indian state by the convict as co-conspirator. Ordinary crime of ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ, ಈಗ ಫರ್ದರ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ. ಸಚ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 ನ ಹಂಗೆ ಬೇರ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ವಾಬ್ಲಿಂಗ್ ತರ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅದರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬುಕ್ ಆದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 ಓನ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ರಿಡಕ್ಷನಿಸಮ್. ರಿಡಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಿಟಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ನೋಡಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓವರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ is so the quantity or the amount of the crime has been reduced. It is a reductionism. Oversimplification, okay, of the oversimplification of the commission of heinous offense against the Indian state. Bari yaro obba vyakti, Rajiv Gandhi is not a man, just a man. He was the prime minister. He is against the state. Convict as a co-conspirator. Okay. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ NDPS ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ. ಸಿ co-conspiracy, viewing it as an extraordinary crime clothing the executive of the state with the power of pardon or remission regardless of its trans-border repercussions. See? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಬೋರ್ಡರ್ repercussions and the integrity or security of the country. Surprisingly, nothing has been said on this vital aspect of that. Exactly. I do also feel the same. Very true. What the honorable judge has said, Pratibhan, is absolutely correct actually. It is a trans-border repercussions. Integrity and security of the country matter ಆಗ್ತಿದೆ. He is not booked under a simple murder. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಎದುರಿನ ಮನೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. In have you seen Shashank Redemption? Shashank's Redemption. ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿಲ್ಲ.
Beautiful movie. Shashank Redemption. Shashank's Redemption. Note ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. They will 20 years ಮೊದಲೇ 30 years imprisonment ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬರ್ತಾನೆ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ಗೆ ವರ್ತ್ ಇದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಪ್ರಿಸನ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ 10 ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Sometimes the imprisonment will be 200 years ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In US laws ಅಲ್ಲಿ 200 years 120 years imprisonment ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ತಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯರಾಜೇಂದ್ರ ಬಹುರಾಜರು ಕೂಡ 125 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ಬೇಕಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? That is the thing. See, security, surprisingly, nothing has been said on this vital aspect in the order. Very true, alva. Sunnavaru ekaki yak butru. Yeah. All the criminals have mothers. All the Nobel Prize laureates have also mothers. Every mother loves every son or a daughter. But can it be taken it as a criteria to reduce or leave a criminal person? I don't think so. That emotionality where it was when someone died. Correct. So what about suppose Indira Gandhi was in living, Rajiv Gandhi is happened like that. If she would have lived, what is the value for her tears? How do they consider all these things? It's going to be one-sided. It is surprising. What you said is correct. Introspection has to be done. Emotions should be taken into the account. He was when he was committed this offense, 18 years or 20 years that fellow. 17 years in the most. He was in the juvenile custody. 20 years. Juvenile custody with dance the most. Don't know, never know. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಪ್ಲಸ್ he was ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್. ನಾವು ಸರ್ No, see, juvenile justice okay, maturity iralla adu ella okay. But we cannot leave him because 17 years, 18 years for anything, ಬೆಳೆಯೋಸ್ತಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. He would have been left. He would have become another Prabhakaran. Prabhakaran ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಯಾರು? Sir, he was arrested when he was 20 years of old. By the time he had graduated diploma in communication and electrical. ಅಲ್ವಾ, ಈಗ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಇವನು ಬಾಂಬಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವನು 40 ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತಿತ್ತು, 60 ವರ್ಷದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಇವನು ಅಲ್ಕೈದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವ. ಇವರ ಗ್ರೇಟ್ ಥ್ರೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ Sri Lanka and a great threat also India to also. There was no wrong actually. ಇವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Otherwise he would have used all his skills, education, everything for the purpose of the terrorism. ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? You cannot allow the emotions to play a role here. You might have been young, you might have been immature. Okay, ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Suppose you would have put it, you would have not been aware that it is illegal, ಇದು ಲಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನು. You would have evaded the laws, you would have evaded other things, would have done the crimes. We cannot take such chances. What the judge, honorable judge said, it is correct. It is proper is that. So I strongly believe what Justice V. Pratibhan has made.
Parthiban is absolutely correct. The court required introspection. It cannot become emotional and exercise one article 142 for the purpose of a criminal to be released. And as you said, the order has not contained any of these things. Hale article it was because of the state's mistake that 142 was. See, federalism is separate. Forget about it. Exercising Article 142 is not in the interest of the country. The thorough article Humanity ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ. See, it is not a simple. What the justice saying is correct. It's not a simple section 435. Sorry, section 302. It is not a simple CRPC 302. CRPC 302 has to be read with all these things. See, if you have a AK-47 means there is a 47 bullets can kill 47 people. And Yaradu who is in love with those 47 people, they will also die committing suicide, or life will be derailed or burden. You have a catastrophic effect. What nonsense is there? Correct or very sorry. Thorough article ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ವೈಲೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ದಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಬಾಕಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಡೈಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಈಗ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. Only the criminals have the people who died along with Rajiv Gandhi. There are many people who died in the bomb, not just Rajiv Gandhi. Are you mentioning them? Ask their parents or their relatives to come and stand there. They will tell their mental agony. What only he is the person going under mental agony. He made hundreds of people to go mental agony in the mental agony. He has caused, one person has caused 100% problems. As a democratic country, which has to be sacrificed? 1 or 100? Correct. No. ಬೈತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರ್ನಾಟಕ no way you can think of all this. But let's see the deeper examination is the entire investigation of the correct America articles and issues. Articles and issues in let's see. Having unprecedented concluded that the executive of the state is competent to decide, the bench invoked Article 140. Okay. That the momentous issues that are flagged and the exercise of power of remission under Article 1. Yeah, the issues articles 142, 161, 245 tagoli. Okay. One 4-5 articles is ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, 72 and 161 relevant articles ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. Deeper examination needed. The entire investigation of the crime was by the Central Bureau of Investigation alone. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ 435 CRPC. Okay. In the teeth of the specific ruling in the Sriharan with reference to the invocation of power by the state government in terms of sections 432 and 433 of the CRPC. The power exercisable by the governor under Article 161 in respect of the subject matter is not so clear and obvious as ruled by the bench. Whether what the state government could not achieve directly by invoking sections 432 and 433 of the CRPC without concurrence of the center could be allowed to take the contrived route via Article 161 and achieve its objectives is a pertinent issue. You can explain one now. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಲಿಟಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಬಲ್ ಗನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಿ, with reference to the invocation of power by the state government in terms of sections 432 and 433 of CRPC, ಅವೆರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ by the state government power. The power exercisable by the governor under Article 161 ಅಂದ್ರೆ pardoning powers in respect of the subject matter is not so clear and obvious as ruled by the bench. Clarity illa, it's not clear and obvious as ruled by the bench. Bench rulings ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ 432 433 along with the governor remission powers ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು. ಎರಡನೇದು
whether what the state government could not achieve directly by invoking sections 432 and 433 of CRPC without concurrence of the center could be allowed to take the contrived route wide article 161. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ 432 433 ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it could have taken a highway of 161 recommending the governor for the same. ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೀನು ಎರಡು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 430 32 33 ಇಲ್ಲೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ಎರಡು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. The state government could not take the two routes to reach the destination. There is another highway called article 161. You could have taken that route. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? This aspect requires deeper judicial examination for the sake of constitutional clarity. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ 432 433 without concurrence of center could be allowed to take a ಈಗ CBI ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಎರಡು ತರ ರೂಟ್ ಇದೆ. CBI ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. CBI ಕೇಸ್ CBI ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. CBI ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ 435 ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವೇಲ್. The opinion of the central government must be 435 CRPC. It's a CBI investigation. Entire investigation was the CBI. So state cannot interfere. Central government must prevail. So what is the alternative? 432, 433. If you cannot take the route because of the CBI intervention under the 435 CRPC, then what is the alternative route? You have a highway for Article 161. Use your cabinet power. Means the state legislative power for the recommendation of the cabinet, state cabinet to the governor. Governor could have taken the issue. That is the constitutional clarity that is required to be seen on the head. Correct? Very true. The second aspect is the delay in taking a decision by the governor in the matter. Problem Article 161 just within what time limit he has to take a decision another clarity. That is what he says. The Constitution does not lay down any time frame for the governor to act on the advice of the Council of Ministers. Council of Ministers nothing but the cabinet itself, the state cabinet. Correct? In a case like the present one, a long consultative process was imperative due to the several litigations repeatedly being pursued at the instance of the convicts under one legal pretext or the other. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗವರ್ನರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಳೋದು, ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ವಾ, ಇದು ಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲ ಇವರು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಕರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂಡರ್ 435 CPC. One of the references placed for consideration was whether the term consultation stipulated in section 435 implies concurrence. Rajagandha association. See, ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತುಂಬಾ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಕೊಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಪಾರ್ಡನ್ ಪವರ್ಸ್ ಯಾವನ ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಗದೇ ಹೊಡಿತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ಗೆ, ಪಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಹಂಗಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇನೆಸ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ in any event, even if the delay was constitutionally inexcusable or was vulnerable to challenge, the final arbiter of the Constitution, Article 245, could not have trumped Article 161 with Article 142, which is constitutionally jarring. What is exactly the meaning of jarring? Jarring, JRRING. Okay. What is Article 245? Parliament can make laws throughout the territory of India. State can make only in the territory of state. Of course. ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, see the beauty of it. Article 245 is a parliamentary power to make the laws. Discretionary. Yeah.
Are you all right? Discretion powers. Article 161 is a governor's powers. Article 142 is a judiciary. Parliament ಗೆ 245 ಕೆಳಗಡೆ powers to make the laws. Judiciary ಗೆ just like a law judgment pronounce ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 142 ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 161 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ by using the tool of the governor's powers. So 245 could not have overthrow article 142 also, article 161, because everything is in the same book, the constitution. ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ 245 ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ 142 ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ 161 ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಫೆಡರಲ್ ಪವರ್ ಯಾರನ್ನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ an usurpation of powers by the judiciary through article 142. ಯಾಕಂದ್ರೆ article 245 could not overtake 161 also, 142 also. Both 142 and 161 defeated the 245. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. There is a separation of powers. Parliament has a powers in the under the article 161. The governor has the powers, and 142 is the judiciary. Supreme Court gives extraordinary powers. All extraordinary powers use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, which will prevail. The Supreme Court has to introspect this, sir. Am I making a law or following the law? That is the introspection. We could have directed the governor. They could have directed the union. They didn't do it. They just released him and free from the conviction for the rest of his life. What is the law for it? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಏನಾಗಿ ಅದು ನಡೀತದೆ, ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರು ಈಗ ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರ ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೇವರ್ ಇರೋರು ಬಂದು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಳಿನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವರು ಹಂಗಲ್ಲ, ರೀಡ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ. ಅದು ನಳಿನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಫೈನ್. Is the child in the womb has made a mistake? Is it has used his body or mind to the mistake? Is it a criminal? So it has to come out, no? If she dies, it will die. Getting my point? It has the rights. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 17 to 19 weeks they will allow. After that, the brain and other main organs will be formed. It will become a citizen. So you are, engulfing the future citizens' rights. You don't have any rights on that. You can hang one person, not 2 persons. There is one more person inside now. Adu angle. You ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಹೊರಗಡೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. With was to respect Tamil sentiments, what of the sentiments of the victims of the crime, and after forgotten generalized justice. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. The top quote ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. Precise quote: a judge should always bear in mind that erroneous and fallacious excess of discretion is pursued by a visible collective. The visible collective being we the people. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ ಅದನ್ನ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಟಾಪ್ ಕೋರ್ಟ್
Recently wrote, a judge should always bear in mind that erroneous and fallacious exercise of discretion is pursued by a visible collective. Being with the people. See, in England, England Constitution is not written. It is unwritten Constitution. Even Supriya, one bita. So, time is taken. So, I don't know, more content. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 2:05 correct. So, ಏನಾಗ್ತದೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ, UK Constitution is unwritten. So, how you feel that this is constitutional, not constitutional, according to the law, not? There are conventions also which follows. That is also part of it. There are charters present. That is also a law. ಈಗ ಜಾನ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಎವಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಬುಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. Very importantly, public opinion is also a law. Referendum plebiscite bitbidu, it's a tools of democracy. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿರ ಫಾರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಈಗ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲ in the UK. The visible collective being we the people. Our judge should always bear in mind erroneous and fallacious exercise of discretion is pursued by a visible collective. ನೀನು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ visible collective ನೋಡೋರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. You may exercise the power saying this and that, but ನೋಡೋರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ. ಯಾರು ಅವರು ನೋಡೋರ್ ಕಣ್ಣೆ? ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್. ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನೀನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 142, ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 142 ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. ಅಂಡರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋರು, ಕಾನೂನು ನೋಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ದ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ who has the awareness about the constitution. They are seeing you. Your erroneous and fallacious discretion will be identified by those people. Who are them? They are the one. We the people el barutte, preamble barutte. We the people andre artha eno, adike our purposeful age helirodu we the people anta. That means those who have made the constitution. You are just following the constitution. You are not the people. First public comes, people comes, next you anta. Even though you are a judge, it is not America. America dalli enagutte, what the judge says it is the law. What the judge says it is the law. In the US all offline ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಮನುಷ್ಯ ತಲೆ ಕೆಡ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳು, ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕಥೆಗಳು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಜನರಲಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಜನರಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಡ. See, what the judge says, it is a law in the USA. But in India, it is not. Even under Article 142, you cannot do that. You cannot make a law or create a law or made a law or amend a law. You are just at the follower of the law. That you have not done. Adike introspection madu. Artha aitadva? The evolving principle of constitutional moralism and justice dispensation by the constitutional courts may as well heed the distressed cries of the real and imperceptible victims before showering their grace on the perceptible offenders. It was a question for the last mains. Last year mains ki question ide. Yavado? Principle of the constitutional moralism. And justice dispensation by the constitutional courts may as well heed the distressed cries of the real imperceptible victims before showering their grace on the perceptible offenders. Victim shot idu. Iga ನಾವು
ಗೋಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಟ್ಟನ್ ಶಬ್ದ ಹೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ವೆರಿ ಡಿಕ್ಟಮ್ ಶಾರ್ಟ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಸಮ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ನೇಮ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ದೇ ಮೇಡ್ ಅ ವೆರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ನಾವು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇದೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಇದೆ, ಅದಿದೆ, ಗಂಧ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಗಸ್ಕ ಇದೆ, ಕಳ್ಳ ಹುಟ್ಟು ಭೂಷ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ, UPSC ಕೇಳಿದಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮನ್ಸರ್. Constitutional moralism means it is the humanity. It is the humanity. Forgotten sentiments. The evolving principle of constitutional moralism under humanity and justice. The legal aspect should be the spirit behind the law is always humanity. The spirit behind the law is always humanity. Dispensation by the constitutional courts. Constitutional courts and Supreme Courts and High Courts. Nobody can interpret the Constitution except Supreme Court. Usually Supreme Courts may as well heed the distressed, heed ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಾಗೋದು, the distressed cries of the real and imperceptible victims. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ವಿಕ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಂತವ್ರ ಅಳೋದನ್ನ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಶವರಿಂಗ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊ ಮುಜ್ಜೆ, ಯಾವ ಬಡವ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಫೀಡ್ ಎ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಒಬೆಸಿಟಿ, you should see a poorest of the poor man who is hungry and fighting for a square meal. Correct alva? Andre who is the fat man who has eaten all these acts, Arms Act inda, Passport Act inda, ella act nu tindu kobbi criminality inda kobbi ಬೆಳೆದಿರೋವನಿಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮೂಲಕ ಅವನ್ನ ಶವರ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ, ಅವನ್ನ ಬಿಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನೇನ ಅಂತವ್ರು ಆರ್ಡಿನರಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಆ ಥರ ನಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ because of the lack of the legal insight, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ. Absolutely. Whatever the honorable judge just said, every word of it, every point, every angle, it is pakka. It is a rightful article actually. Huh? ಮಾಡಿದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಯಾವ್ದೋ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ನಲ್ಲ, ವುಮೆನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆನ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಬರೀ 3 ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಸ್ನೇಹ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಕೆದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾಕೆ? ಓ ಫೋಟೋನದು, ಸಾರಿ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. DP ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರಾ? ಓಕೆ. ಮಂಗಳ, ಹಲೋ ಹಲೋ. ಹಾ ಸರ್, ಸರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್? Yes sir, yes sir. So okay, shall I now terminate? Do you have any other doubts or something? No sir. Thank you very much, Munda. See you. Thank you sir. Thank you sir. Yeah. Bye Sneha. She left sir. ferrari flag.